Dann machen wir uns da auf und retten Keqing. So, weil wir faule Schweine sind, wir den Teleporter. Jetzt habe ich die Schweine beleidigt, Eike. So. Okay. Möglicherweise ist jeder Charakter in Genshin Impact. Ich wollte gerade sagen, jeder Charakter in Genshin Impact ist Spider-Man. Können überall hochklettern. So. Oh, klar. Diesen Witz, wie oft wirst du das noch Sehr machen? oft. So, jetzt klauen wir noch ein paar Opfergaben, wenn wir gerade hier sind. So wie ich damals, welche griechische Insel war es nochmal, wo ich Wurde gemacht habe, wo ich das heilige Licht ausgeblasen habe? Eike, weißt du es noch? Als Kind. Deswegen bin ich so. Jetzt weißt du immerhin, warum dein Leben so scheiße ist. Nein, meins ist so. What did I do? Ich war auch der, der geblasen hat. Das ging falsch. Hey, Keqing! Keqing! Mein Gott! Wie heißt Keqing, Eike? Wusstest du das? Ja, Keqing. Keqing. Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them and... Sure enough, it seems... I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were... already up in the air. Verdächtig. So ist das also. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. So wie in der Mine, Eike, nicht wahr? I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved! Good thing we were able to get to the bottom of it! Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. So ist es. By the way, Keqing, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Natürlich. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Keqing geht. Keqing really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Keqing. If she keeps working like this, she really will miss the lantern ride. Suchen wir nach Zhongli. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Ja, wo soll er auch sonst sein, Eike, ne? Ja, aber er ist doch hier. Ja, okay, gut, wir wissen jetzt, der Gag ist alt, Eike, nicht wahr? So, dann machen wir es mal auf, Morax wieder zu treffen, nicht wahr? Ja, Eike, ich weiß. Ja, Eike, ich weiß. Ich hab Harz gesammelt. So, dann treffen wir uns jetzt mal mit Morax wieder, nicht wahr? Nein. Das heißt er natürlich jetzt nicht mehr. Sein Lieblingsort, wo er wieder Geld ausgibt oder Geld ausgeben lässt. Morax, Rex Lapis, Zhongli. Hey, is that who Paimon thinks it is? Ja, das ist... Ja, Vater mit seiner Tochter. Jetzt hast du es gespoilert, Eike. Wieso Spoiler? Das ist ein Scherz, das ist ein Fandom-Scherz. Warum gerade? Dass Junjin die Tochter von Zhongli und Raiden ist. Ach so, ja gut. Genau wie, wie hieß sie nochmal? Weiß schon, den großen Kopf und viele Bomben. Du weißt schon, wie ich meine. Klee. Was? Ja, Klee Klee. und Diluc und Jean, nicht wahr? Ja. Nein, sie hat das nicht gesagt, sie hat es nicht gesagt, nicht wahr? Dann los. Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. Aber großer Kopf, obwohl das liegt wahrscheinlich an dem. Naja. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case.
Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. You are also acquaintances? Yes, we sure are! Wir kennen uns. Wir haben eine Vergangenheit. Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? Wir dürfen ihn nicht enttarnen. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. Hat Fräulein gesagt, gleich kennst du ihn. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? Wir haben die Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Wurde die Meinung anderer über die Ruhe erzählt. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Ich denke, man kann daraus eine Geschichte machen. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Keqing to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Ja, sie ist das Zentrum ihrer, ihres Seinseike, nicht wahr? Food. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Eine Weisheit, die ausschließlich Paimon gehört. Oder was meinst du, Eike? Ja, ja. Paimon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. Den wir gerade sehen. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? Seine Kochkünste werden immer schlechter? Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. Hast du das nicht alles gesagt? There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Keqing, why don't we integrate their thoughts into your story? That... Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. Spricht die wirklich so? That was quite poetic, Paimon. Bravo! Oh, Klingt nicht immer so Ja. schnell. remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. Uh-huh. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Es ist schon ein bisschen unglaubwürdig, nicht wahr?
story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes. The chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Zusammen sind wir stark. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. Okay. Das war witzig. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore. So they stop coming to his restaurant. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was für eine ernste Konsequenz, wenn man sich nicht ausruht. Genau das. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now, if all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhongli says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Keqing. Okay, dann gehen wir Zhongli mit Zhongli. Ich meine natürlich, jetzt machen wir hier, sind wir fertig mit hier unseren Kursus kreatives Schreiben. Sozusagen, Eike. Und gehen wir uns jetzt auf nach Keqing. Mal sehen, ob sie auch da ist. Glück ist ja alles recht connected. Wir müssen nicht wieder tausende Kilometer weit laufen. Ja. Ich denke mal, das Ganze wird enden, Eike, nicht wahr? Mit einem Feuerwerk. Ja. Spoiler doch nicht. Ach, komm. Ich glaube, das hat man gerochen. Ja, Eike, dann machen wir doch mal wieder einen Pull, nicht wahr? Ja, klar. Ja, ja. Ich meine, wir können ja das ja gerade, ne? Wenn ich Ja, gerade ja, nicht einen lange trinke. quatschen, Kopf in den Nacken. Beidou es sagt. Ja, genug gesammelt habe ich ja, oder? Na dann. Jetzt ist die Frage, Ganyu-Banner oder Zhongli-Banner? Scheißegal. Oder das verpönte Waffenbanner? Nein. Scheißegal, weil ich hab's ja schon. Ja. Ein zweites Mal wäre natürlich auch nicht geil. Wäre auch geil. So, okay. Natürlich. Okay, gut, dann Details schauen wir jetzt nicht an, weil das wollen die Zuschauer nicht sehen. Nicht wahr? Richtig. Ist langweilig. Dann mach. Okay. Dann los. Fingerkreuzen, Eike? Ach, wird eh nichts. Du hast gerade erst Ganyu gekriegt, also hofft man nicht. Siehst du? Kein Back-to-Back. Spuck wenigstens der Ganyu aus. Okay. Spuck wenigstens die Yenfei aus. Wow, 2 V-Stars, die man nicht braucht. Super. Klasse. Aber er ist doch zumindest ein... Oh, ja. Er ist zumindest doch ein... Du hast ihn schon C6. Ja. So. Ja, los, dann. Nochmal Gib die C? Kante.
Nein, 10 blaue. Ach, diese meinst du, ja, aus dem Ja, los, Standardgebiet. Okay, mal sehen, wer da wieder rauskommt. Los, Schmatzi, mach. Ich bin nicht Schmatz. Doch. Hast ein Pappmaul, weil du immer süßen Fruchtsaft trinkst. Ich, ein Bogen. Nein, Hör auf zu essen beim Spielen. ich esse doch gar nicht. Oh, Guru. Wir haben ihn schon öfter gesehen, also müsste er jetzt eigentlich... So, jetzt kannst du doch mal einen Pull machen beim Event-Banner. Ene, mene, mü. Wir hoffen auf Yenfei. Na dann. Hast sogar. Ja. Okay. Und alles kreuzen, was geht. Und los geht's. Los, gib eine Yenfei. Das wäre schon ganz geil. 2 Yenfeis wären gut. Los, gib rein. Jetzt wärst du gierig. Nein, werd nicht gierig. Jetzt soll eine Yenfei kommen. Drück jetzt endlich! Wenn der erste Faust da kommt, machst du überspringen, okay? Ja. Und überspringen klicken. Tja, ist nix geworden. Ja, zumindest habe ich noch ein Gebet auf Vorrat. Ein Gebet, du hast einen Primogem. Ein Primogem, toll. Darauf kann man aufbauen. Fehlen noch 1599. Faszinierend. Tja. Na gut, dann, ja, dann Eike, dann auf die Suche nach neuen Abenteuern. Nein, Quatsch, nach mehr Primogens. Nicht wahr? Hm? Auf der Suche nach mehr Primogens. Ja, klar.